Hello friends, welcome to Viva World. Today is Father's Day and we are going to do something very awesome for him today. Which is making Yes. cake. Yeah, we are going to make cake. We also did a video about Mother's Day and Brother's Day. We'll leave them in the description box below. Yeah. If you did not watch it, please go watch it. It's very nice. Yeah. So today we thought we can make an awesome cake for him because every day he's working hard for us, like working in his computer. Plus he's in our home and he just went out because Then we thought, ooh, a nice chance to make a nice cake for him. And then so our father is always like working hard for us. When he was in office, he can do it peacefully. But now he's in home and everyone's like, come on, come here, let's play chess, let's do that, let's do this. And he is the person who gives us the time. Not only for that we love him, we love him for everything he does for us. So he is like working so hard for us in this Situation called Corona. in this disturbance that we make for him. We try not to make it, but anyways, let's go. Hi friends, today is Father's Day. I'm going to give this card to my father. But I'm going to show you how to make it so you can also give to your father. Let's get started. So first you If you have any message to write to your father, just write a message in this area and then fold it. I'll show you how you fold it, but first you have to do the message and then fold it. And now when you pull this area, your message will be written here. Happy Father's Day to you. Happy Father's Day to dear Acha. Happy Father's Day to you. To every father. സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അറിയില്ല അച്ഛൻ കണ്ണ് കണ്ട് കാണണം
തരൂ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ്സ് തരൂ. Always greeting cards. ആദ്യത്തെ. Wow. Happy I Father's still Day. know how to make it. Full ആ? ഇതൊക്കെ കയ്യിൽ വരല്ലേ. Slowly. സ്ലോലി പൂൾ ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ പുറത്ത് വരണം. Wow. Happy Father's Day. I love you. You are my best friend. Wow. You are super. അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയില്ല, എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല. എനിക്കറിയാം. നീ തന്നെ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാനൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. അങ്ങോട്ട് ദാ. ശരിക്കും അച്ഛൻ ഒരു ഫാൻ ഉണ്ടാക്കി പെട്ടെന്ന് ലാസ്റ്റ് ചൂട്. Fan. You are Mr. Beena. എടുത്തോ? You are Mr. Beena. എൻ്റെ You are my best friend. എടുത്തോ? Okay, നീ നോക്കട്ടെ. You are my best friend and I love you so much. You are always there to help if I or Viva need it. We are so grateful to have a wonderful father like you. I love you I will love you forever. forever. Wow. This is very nice. ഉമ്മ ലവ് ഫ്രം വർഷി. നോക്ക്, ഉമ്മ. അടിപൊളി വർഷി, നന്നായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതേ സമയം കിട്ടിയത് ഫാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ. നന്നായിട്ടുണ്ട്, വെരി ഗുഡ്. ഇത് വിവാന്റെ ഐഡിയ ആണ്. ഐഡിയ ലിപ്സ് ഹാപ്പി ഫാദേഴ്സ് ലിപ്സ് ഡേ. ഫാദർ. ഹാപ്പി ഫാദേഴ്സ് ഡേ. Super. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ലവ് അച്ഛേ. ലവ് യു ഇത് അച്ഛ. യു അല്ലേ? ശരിയാ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വെൽക്കം. വേറെ സാധനമുണ്ട്. ഇതാണ് ആ സാധനം. വേറെ സാധനമുണ്ട്, വേറെ സാധനമുണ്ട്. ഒരു കഥ അടയ്ക്കും. കഥ അടയ്ക്കാണ്. ഇതാണ് സാധനം. ഇതിന് ബെസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തന്നെ അച്ഛൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ്. ഇതിനേക്കാളും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ ലോകത്ത്, ഇല്ലേ? ഇതാ കുട്ടി ഓടിക്കളഞ്ഞു.